ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് ആക്ട് നമ്പർ 9/2024 പ്രകാരം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സെക്ഷൻസ് ആദ്യം നോക്കാം. ഓക്കെ, സെക്ഷൻ 16B, എലിജിബിലിറ്റി കണ്ടീഷൻസ് ടു കണ്ടിന്യൂ ആസ് എൻ ആക്റ്റീവ് മെമ്പർ ഓഫ് ആനന്ദ് പാറ്റേൺ മിൽക്ക് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ്. Section 34A, Maintenance of Accounts and Adoption of Common Software. Section 57E, Cooperative Revival Fund Scheme. Section 59A, Valuation of Property. Section 59B, Purchase of Immovable and Immovable Properties by Societies. Section 68B, Power of Government or Registrar to deal with irregularities, etc. Section 106, Subsection A, Power to remove difficulties. ഈ 7 സെക്ഷനാണ് 2024 ആക്ട് നമ്പർ 9 പ്രകാരം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സെക്ഷൻസ്. ഇനി നമുക്ക് 1 തൊട്ടിട്ട് 110 സെക്ഷൻ വരെ ഒന്ന് നോക്കാം. സെക്ഷൻ 1 ഷോർട്ട് ടൈറ്റിൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ആൻഡ് കമൻസ്മെൻറ്റ്. സെക്ഷൻ 2 ഡെഫിനിഷൻസ്. സെക്ഷൻ 3 register. Section 4 societies which may be registered. Section 5 registration with limited liability only. Section 6 application for registration of cooperative society. Section 7 registration. Section 8 registration certificate. Section 8A affiliation to apex society. Section 9 cooperative society to be bodies corporate. Section 9A publication of name of cooperative society. Section 10 change of name of society. Section 11 change of liability. Section 12 amendment of bylaw of a society. Section 13 when amendment of bylaw take effect. Section 13A subject matter of bylaw. Section 14 amalgamation, merger, transfer of assets and liabilities and division of society. Section 14A provisions regarding transfer of assets and liabilities of District Cooperative Bank to Kerala State Cooperative Bank. Section 14AA promotion of subsidiary institution for the economic welfare of members. Section 14B partnership of cooperative society. Section 15 cancellation of registration certificate of societies in certain cases. Section 16 persons who may become members. അമെൻമെൻറ്റ് പ്രകാരം ആഡ് ചെയ്തതാണ് സെക്ഷൻ 16B, എലിജിബിലിറ്റി കണ്ടീഷൻസ് ടു കണ്ടിന്യൂ ആസ് എ ആക്റ്റീവ് മെമ്പർ ഓഫ് ആനന്ദ് പാറ്റേൺ മിൽക്ക് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ്. സെക്ഷൻ 17 എക്സ്പെൽഷൻ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ്. സെക്ഷൻ 18 നോമിനൽ ഓർ അസോസിയേറ്റ് മെമ്പേഴ്സ്. സെക്ഷൻ 19 മെമ്പേഴ്സ് നോട്ട് ടു എക്സസൈസ് റൈറ്റ് ടിൽ ഡ്യൂ പേയ്മെൻറ്റ് മെയ്ഡ്. സെക്ഷൻ 19B റൈറ്റ് ഓഫ് എ മെമ്പർ ടു ഗെറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ. Section 20 vote of a member. Section 21 manner of exercising vote. Section 22 restrictions on holding shares. Section 23 restrictions on transfer of shares or interest. Section 24 restrictions on withdrawal of shares. Section 25 transfer of interest on death of a member. Section 26 liability of past member or estate of deceased member. Section 27 final authority in a society. Section 28 appointment of committee. Section 28A reservation for women members and SC/ST members of committee. Section 28AA reservation for persons with banking experience or professional qualification in the committee of urban cooperative banks. Section 28AB election and removal of president, vice president, etc. Section 28B State Cooperative Election Commission. Section 29 Annual General Body Meeting. Section 30 Special General Body Meeting. Section 31 Nominees of Government on Committee of Apex or Central Society. Section 32 Removal of Committee and Appointment of Administrator. Section 33 Appointment of New Committee or Administrator on failure to constitute committee. Section 34 Securing Possession of Records, etc. നെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തതാണ് സെക്ഷൻ 34A, ന്യൂ സെക്ഷൻ ആണ്. മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് അഡോപ്ഷൻ ഓഫ് കോമൺ സോഫ്റ്റ്വെയർ. മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ആൻഡ് അഡോപ്ഷൻ ഓഫ് കോമൺ സോഫ്റ്റ്വെയർ. സെക്ഷൻ 34A. സെക്ഷൻ 35 ഫസ്റ്റ് ചാർജ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി ഓൺ സർട്ടൈൻ അസറ്റ്സ്. സെക്ഷൻ 36 ചാർജ് ഓൺ ലാൻഡ് owned or held by members borrowing loans from certain societies. Section 36A charge on movable or immovable property of borrower by creating gahan. Section 37 deduction from salary to meet society's claim in certain cases.
Section 38 charges and set off in respect of shares or interest of members in the capital of a society. Section 39 shares or interest or reserve fund not liable to attachment. Section 40 exemption from certain taxes and duties. Section 41 exemption from compulsory registration of instruments. Section 42 direct partnership of government in societies. Section 43 indirect partnership of government in societies. Section 44 principal state partnership fund. Section 45 subsidiary state partnership fund. Section 46 approval of government for purchase of shares. Section 47 liability to be limited in respect of certain shares. Section 48 restrictions on amount of dividend. Section 49 indemnity of apex or central societies. Section 50 disposal of share capital and dividend etc. Section 51 disposal of principal state partnership fund and subsidiary state partnership fund on winding up of apex or central society. Section 52 agreement by government and apex societies. Section 53 order forms of state aid to societies. Section 54 provisions of section 43 to 52 to override other laws. Section 55 funds not to be divided. Section 56 disposal of net profit. Section 56A disposal of non-banking assets. Section 57 investment of funds. Section 57A Cooperative Development and Welfare Fund. Section 57B Deposit Guarantee Scheme. Section 57C Consortium of Lending Scheme. Section 57D Cooperative Risk Fund Scheme. Section 57E new section add ചെയ്തതാണ് Cooperative Revival Fund Scheme. Section 57E Cooperative Revival Fund Scheme. Section 58 restrictions on borrowing. Section 59 restrictions on loans. Section 59A പുതിയ സെക്ഷൻ ആഡ് ചെയ്തതാണ് വാല്യുവേഷൻ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി. സെക്ഷൻ 59A വാല്യുവേഷൻ ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി. സെക്ഷൻ 59Bയും പുതിയ സെക്ഷൻ ആഡ് ചെയ്തതാണ് പർച്ചേസ് ഓഫ് മൂവബിൾ ആൻഡ് ഇമ്മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ബൈ സൊസൈറ്റീസ്. സെക്ഷൻ 59B പർച്ചേസ് ഓഫ് മൂവബിൾ ആൻഡ് ഇമ്മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ബൈ സൊസൈറ്റീസ്. Section 60 restrictions on other transaction with non-members. Section 61 Provident Fund. Section 62 Gratuity. Section 63 Director of Cooperative Audit DCA. Section 64 Scope of Audit, Powers of DCA and Procedure for Audit. Section 65 Enquiry by Registrar. Section 66 Supervision and Inspection. Section 66A Powers of Registrar to give directions. Section 66B Suspension of officers. Section 66C Submission of returns to the registrar. Section 67 Cost of Enquiry or Inspection. Section 68 Surcharge. Section 68A Vigilance Officer. പുതിയതായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത സെക്ഷനാണ് സെക്ഷൻ 68B പവർ ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ഓർ രജിസ്റ്റർ ടു ഡീൽ വിത്ത് ഇറഗുലാരിറ്റീസ് എക്സെട്ര. 68B ന്യൂ സെക്ഷനാണ് പവർ ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ഓർ രജിസ്റ്റർ ടു ഡീൽ വിത്ത് ഇറഗുലാരിറ്റീസ് എക്സെട്ര. Section 69 duties to be decided by cooperative arbitration court and register. Section 69A Cooperative Ombudsman. Section 70 Award on Dispute. Section 70A Cooperative Arbitration Court. Section 70B Provision as to pending proceedings. Section 71 Winding up of societies. Section 72 Liquidator. Section 73 Powers of Liquidator. Section 74 Cancellation of registration of a society. Section 74A Insured cooperative banks. Section 74B Opening of branches. Section 74C Inspection in certain cooperatives. Section 74D Duty of Chief Executive to supply confirmation certificate. Section 74E Manner of acceptance of deposit and lending of money. Section 74F Right of loans. Section 74G Library of Cooperative Societies. Section 74H Amalgamation of District Cooperative Bank to Kerala State Cooperative Bank. Section 75 Enforcement of Charge. Section 76 Execution of Orders etc. Section 77 Registrar or person empowered by him to be a civil court for certain purpose. Section 78 Attachment of property before award or order. Section 79 Recovery of sums due to government. Section 80 Officers etc. of Cooperative Society. Section 80A Pension Scheme. Section 80B Cooperative Service Examination Board. Section 80C Kerala Cooperative Employees Welfare Scheme.
Section 80D, the Kerala State Cooperative Employees Welfare Board. Section 80E, transfer of assets and control of the existing Kerala State Cooperative Employees Welfare Board. Section 81, Tribunal. Section 82, Appeal to Tribunal. Section 83, Appeal to other authorities. Section 84, Revision by Tribunal. Section 85, Review of Order by Tribunal. Section 86, Interlocutory Order by Tribunal. Section 87, Power of Revision of Registrar and Government. Section 88, Circle Cooperative Union. Section 88A, Appointment of Officer on Default or Negligence of Members of Circle Cooperative Union. Section 88B, Appointment of Officers on Failure to Constitute the Circle Cooperative Union. Section 88C, Removal of Chairman. Section 89, Establishment of State Cooperative Union. Section 89A, Appointment of Officer or Committee on Default or Negligence of the Managing Committee of the State Cooperative Union. Section 89B, Appointment of Officers or Committee on Failure to Constitute the Managing Committee of State Cooperative Union. Section 89C, Removal of Chairman, Vice Chairman, etc. Section 90, Cooperative Societies to Affiliate to State Cooperative Union. Section 91, Functions of State Cooperative Union. Section 92, Assets, Liability, etc. of Regional Union. Section 93, Assets, Liability, etc. of State Union. Section 94, Offences. Section 95, Cognizances of Offences. Section 95A, Offences by Companies. Section 96, Address of a Society. Section 97, Copy of Act, Rules and Bylaw to be open to inspection. Section 98, Tribunal, Registrar, etc. to have certain powers of Civil Code. Section 99, Order to be pronounced. Section 100, Bar of Jurisdiction of Courts. Section 101, Power to exempt societies. Section 102, Register of Members. Section 103, Proof of Entries in Societies Books. Section 104, Service of Notice. Section 105, Act of Society not to be invalidated by certain defects. Section 106, Immunity for acts done or purporting to be done in good faith. Section 106, a new section added Power to remove difficulties. Section 106A, Power to remove difficulties. Section 107, Companies Act 1956 not to apply. Section 108, Duties of Police Officer. Section 109, Power to make rules. Section 110, Repeal and Savings.